mad یعنی دیوونه. He is mad. اون دیوونه است. He is really mad. He is mad. البته بگم هم مثبت داره هم منفی. بیاید اول مثبتش رو بگیم. I'm mad about you. I'm mad about you. من عاشقتم، دیوونتم. ساختارش به این صورتی که میگن I am mad about something. I'm mad about you. منفیشو شما با این عبارت میشنوید که میگن go mad about something. go mad یعنی خل شدن. برای مثال وقتی که اون فهمید شیشه ماشینش شکسته، فهمید که شیشه ماشینش شکوندن، دیوونه شد. He went mad. He went mad. گذشته go میشه went، پس میگیم he went mad. He went mad. یعنی خل شد. He went mad. He went mad. Shame he went mad.